Eva Febi, Shidah Dina. Ada, Doktor. Thank you. Muhammad Umar Ruzaki. Nadir Wafiq. Nur Fariza. Tengku Aminuddin. Nur Alia Damia. Ada, Doktor. Thank you. Muhammad Nazri. Ada, Doktor. Okay, thank you. Musyah Halidan. Nur Izzuddin. Muhammad Nur Hasif. Ada, Doktor. Okay, thank you. Nurul Qamarina. Saya, Doktor. Okay, thank you. Nur Rashikin. Ada, Doktor. Okay, thank you. Atira. Okay, thank you. Muhammad Akmal. Saya, Doktor. Okay, thank you. Nur Fakira. Doktor. And last kali Nurul Natasha. Okay, thank you. Dokter, maaf dokter, Arfa ada dokter. Arfa ada. Okay, thank Thank you. you dokter. Welcome. Muhammad Amir Zaki ada? Nampak belum masuk ni. Ada, Doktor. Okay, thank you. Nadia Wafiq. Nur Fariza. Tengku Aminuddin. Musyah Halidan. Nur Izzuddin. Okay. Kita stop sekejap. QR code. Okay, very good afternoon to you, everybody. Okay, hari ini kita akan discuss another new topic. Topic number 5 or chapter number 5 is about our research theoretical framework, then hypothesis development. Okay, so now we assume everybody we have the topic that we want to be researched. Okay, so the next step we already already find out the literature review to support our research. Okay, the next step we need to develop our theoretical framework. Okay, the framework. What the framework of our research. Okay, today we learn about the framework. Usually, framework they can develop for those we have the deductive research method. Okay, deductive research project. So, what is deductive research project? We have two types of research framework. Another one is inductive. Another one is the deductive. That means deductive we start from the general. That means we have the theory. We want to confirm the theory. We observe the phenomena. We collect the data, and at the end we do the
interpretation about our observation. Okay, this one how the deductive of research is working on. Okay, then the next step from this phenomena we want to transfer the framework. Okay, before that we need to learn what is the framework. What is theoretical framework? It's about the definition. So boleh minta Nurul Natasha. Okay Nurul, tolong baca di slide. Slide 03. Okay. Dekat sini dia saya nak minta tengok dia punya keyword That mean theoretical framework represent our belief or certain phenomena of variable or concept. That mean this our framework represent our variable. Okay, nampak theoretical framework that represent our variable. So kita punya variable kita ada IV, okay, and DV lah. Okay, no Fakira ada. No Fakira tidak sini. Kita Aini Firhani ada? Aini Firhani. Saya doktor. Okay, IV ni short form untuk apa ni? Aini. IV apa? Okay, siapa boleh tahu IV short form from what? Short form Apakah itu? Independent variable. Okay, betul lah. Siti Noain bagi tahu independent variable. Then another one DV. Dependent variable. Okay, ini kena ingat setiap daripada kita untuk dalam kelas ni kena tahu sebab kita akan guna this word, this term sampai bila-bila. Okay, jadi kita akan guna short form lah, IV ataupun DV, independent variable or dependent variable. Ini dia panggil variable. Okay, variable sini dia panggil variable ni. Okay, this variable ni dia present kita. So daripada variable ni lah kita develop framework. Daripada variable ni kita develop framework. So why framework? Because the framework they show to us the related each others. Maksudnya related, maksudnya IV dengan DV dia related each others. Ini dipanggilkan model. Bila IV dengan DV dia ada relationship there, this phenomena dia panggil model. Okay, then the explanation. Okay, explanation on what? Explanation about the IV and DV. Kita punya research topic research topic kita mungkin kita ada IV and kita DV. This explanation and why it believe of this variable. This variable bermaksudnya IV dengan DV lah. Associate maksudnya relationship with others. Ini dipanggil teori. Okay, that means we believe this variable, then we associate
each others. This one they call theories. Okay, this one they call all theoretical framework. Boleh faham tak? Faham. Faham ke? Okay, ini kena faham sebab kita nak tahu bila orang tanya kita what is your theoretical framework. Okay, sebab theoretical framework ni you kena present dalam you punya report. You kena write, you kena lukis dan sebagainya untuk tahu what your research content kat situ. Okay, now the basic step how to develop the theoretical framework. Number one, basic step, identify the label of variable correctly. Okay, kita kena identify kita punya what is IV dan juga what is DV. Macam mana kita nak verify IV dengan DV? Kita akan dapat melalui literature review. Okay. Literature review ataupun LR. So kita dapat daripada sini. So from this here, from literature review, then kita akan develop IV, then kita akan develop juga DV. Okay. Step number one. Kita need identify what is IV content and what is DV content. Step number two, we need to do the relationship. Then same time we develop the hypothesis. Boleh saya tanya Aini Firhani? Aini Firhani sebelum ni dah baca ni kan? So sorry. Saya nak tanya Muhammad Akmal pula. Muhammad Akmal? Saya doktor. Okey, saya nak tanya pasal hipotesis. Bisa dengar perkataan hipotesis? Hipotesis ni dia kepada kesimpulan kan, betul? Macam apa? Apa tu? Mana? Hipotesis bukan kesimpulan Macam buat keputusan lah macam tu, doktor. Hipotesis bukan kesimpulan. Hipotesis adalah statement saja. Oh, statement saja. Statement. Dia terbahagi pada dua tau. Hipotesis. Biasa dengar Dua. Biasa dengar perkataan is zero Is zero. ataupun H1. Biasa dengar perkataan ni H0 ataupun H1 ataupun HA. Pernah rasa. Pernah dengar saya rasa. Pernah dengar. Biasa ambil kelas saya lah statistik. Tak pernah lagi doktor. Oh, tak bisa masuk kelas saya? Tak pernah. Ya, ni saya first time saya masuk kelas doktor. Oh. Okay. Okay, Julie kita develop hypothesis dan hypothesis ni dia ada dua. Satu dia panggil null hypothesis, another one dia panggil alternative hypothesis. Okay, itu kita akan develop juga. Dan last kali step number 3, we to explain how and why or this relationship. Bermaksudnya this relationship is antara IV and DV. How it relationship. Then why it relationship. This one, number one, number two, and number three should be identified first sebelum kita develop the framework. Okay. Then begitu juga we learn about variable. Variable dalam kita punya framework. Tadi saya ada explain about the IV and DV. Ini most popular yang kita guna pakai.
Tapi instead of that, kita juga ada variable yang lain. Another one they call moderating variable. Ni. Okay. Dia ada banyak variable, ada 4 Banyak hanya maksudnya 4 saja. Dependent variable DV, independent variable IV, then they have moderating variable, then last one they have mediating variable. Okay. They have 4 lah. Dependent variable DV, independent variable IV, moderating variable and mediating variable. So dalam konteks research framework, theoretical framework, usually dia ada 4 variable. Tetapi yang kita selalu pakai adalah IV and DV. Almost Tetapi pada advanced research, okay, mungkin master ataupun PhD, dia akan include together this variable. Okay, dia akan include together moderating variable and mediating variable dalam framework, theoretical framework. Jadi kita cuba lihat what is position. Sebab position mediator and moderator dalam kita punya framework. Okey, kalau kita lihat dependent variable ni dia akan duduk dekat right hand, RH dia mesti duduk belah sini. So independent variable dia akan duduk left hand. Dan kamu nampak anak panah ni? Okay, anak panah ni. This one how we develop the basic theoretical framework that consists independent variable and dependent variable. Ya, dia macam ni. Untuk develop dia, dan dia ada arrow dia, arrow. So arrow tu from left to right. Okay, this one they show this is the theoretical framework. Basic theoretical framework. Then example, we have the moderator. Okay. Moderator between IV and DV, then support by arrow dia kat sini lah. Dia punya arrow dia duduk di between tengah-tengah sini between independent variable and dependent variable. This one they call moderator variable. In case we have the moderator. Dia punya anak panah dia at the center. Tetapi however, kalau kita have mediator variable duduk dekat center, but dia punya anak panah show must go to moderator, they came out to moderator, go for the dependent variable. Like this. This one, the standard of the position, how we develop theoretical framework in case we have the complete variable. Complete variable, that means we have 4 variable lah. Independent variable, we have dependent variable, moderator and mediators. Okay Tapi kamu kena ingat untuk develop this theoretical framework dekat rajah nanti, dekat you punya reporting you kena pastikan follow macam ni lah. So you akan score marks yang full. Those ada agak student dia buat macam mana dia just dia guna bulat. Okay, dekat sini pun dia bulatkan, maksudnya dia bulatkan untuk independent variable. Okay, kat sini pun dia bulatkan. Okay, anak panah tu dia guna mungkin macam laser punya anak panah, macam tu. Ini tak boleh tak boleh. Dia mesti ada error direct from the box to the box, dan di sini adalah kena 4 segi 4
4 segi macam tu. Dan dia tak boleh guna bulat ataupun oval lah. Oval. Okay. Ini kena berhati-hati sebab kita nak nampak kata menarik, kita nak gantikan arrow kat sini dengan funny arrow dekat sini Tidak boleh tidak benarkan. Okay. So far okay kah ini question? Ada soalan? Okay. Now kita cuba lihat dia punya some definition of the dependent variable. So kita, boleh saya minta Nurul Nazirah? Okay, Doktor. Mohon baca slide 07 ni semua. Okay. Dependent variable is of primary interest to the research. The goal of the research project is to understand, predict, or explain the variability of this variable. Independent variable influence of DV in either positive or negative way. The variance in the DV is accounted for by the IV. Okay, thank you. Nurul Nazirah. Kalau tengok definition ni dia agak confused Tapi kita tengok keyword kat sini, dia adalah kalau DV is primary interest. Kalau IB dia mean influences. Okay. Another word, DV is outcome. Selalunya saya guna perkataan outcome. Outcome ni adalah dia punya hasil dia. Okay, hasil utama dia. What is outcome? So they say primary interest. Kalau bahasa layman dia say outcome. Kita buat research ni tujuan dia untuk apa? Okay, itu tujuan kita. So tujuan ni dia letak di sebagai dependent variable. Then anyway, to support kita punya outcome, dia mesti ada influence dia. Okay. Influence ni kita panggil sebagai IV. Cuba kita tengok contoh di sini Saya tengok contoh, let's say DV. DV dia adalah CGPA. GPA Okay, sekarang kita cuba nak tanya Syafiqah alias. Syafiqah? Ya, Doktor. CGPA tahu kan CGPA? Ya. Apa dia tu CGPA? CGPA, keputusan result keseluruhan kita. Ya. Cumulative grade Ini graf dia. Okey, sekarang ni CGPA Syafiqah ada berapa? Boleh share average? 3.5 mungkin. Tak ingat. Okay, 3.5 So the aim of the student almost they want to improve to get the better CGPA. Ini adalah dia punya sebagai DV. Okay, DV dia mean dependent variable. Kita punya at the end, kita punya goal, kita punya outcome. Okay, now kita nak dapat kita punya outcome macam ni. CGPA more than let's say 3.5. Kalau boleh kita dapat 3.8 atau 3.9. Cuma nak tanya Syafiqah, apakah variable yang boleh membantu CGPA ini? Banyakkan ulang kaji. Okey, nombor satu Nombor satu recall study boleh? Boleh kita kata study time?
Okay. Thank you. Kita tekan tanya rakan-rakan kita yang lain juga. Okay, number 2. Saya cuba tanya Nur Syakirah. Ya, doktor. Okay, macam mana kalau kita nak improve ataupun kita nak pastikan kita punya CGPA ini kita terus meningkat dari semasa ke semasa? Do more revision. Okay, revision, good. Kita tulis kat sini short form cukup. Nombor 3, kita tanya kawan-kawan yang lain. Atirah. So can I try? Self-motivation. Okay, good. Self-motivation. Okay, number 4. Atirah. Atirah ada ke Atirah? Atirah ada. Okay, Atirah. So, macam mana kita nak improve CGPA? Tak tolong kawan ataupun lecturer kalau kita tak faham. Okay, that mean I buat di sini study group boleh ya? SD ya, study group. Okay, now we have at least 4 variable, 4 variable ataupun 4 planning ataupun 4 action. This one they call IV, independent variable. Because this variable, kalau kita buat dengan elok, dia akan menyokong kepada, lihat error nak panah, menyokong kepada kita punya CGPA. So CGPA dia call DV. Ini dia panggil student academic performance lah. Okay, keluarnya CGPA ini dipanggil student academic performance. Okay, this one macam mana kita develop the framework. Ini dipanggil theoretical framework. Okay, ini variable-variable sini kita dapat, macam mana kita dapat variable ni adalah from the past journal. Okay, the past journal, maybe our friend baca dekat buku mana-mana, dia akan dapat variable ni lah. Study time, revision of the subject, self motivations, then study in the group. So kita ada 4 variable. This variable they call IV, independent variable. Then this variable are done in structure. At the end, CGPA will improve. Okay, mungkin result Syafiqah tu nanti daripada 3.5 dia akan improve jadi 3.9. Example lah. Itunya how kita develop kita punya theoretical framework. Okay, any question? Soalan so far? Ini saya bagi contoh yang agak general. Okay, dalam you punya topik pun sama juga. Nanti you punya research topik yang you pilih sekarang ni yang you pilih, you already have the DB. Okay. Then you need to find out the IV. You kena find out how many variable ada. Sama ada 4, okay, sama ada 5. Maybe they have 6 variable. Maybe they have 7 variable. That support your dependent variable. Macam mana nak dapatkan variable ni? All this variable kita dapat through journal. Yang past journal tu. Journal yang lepas-lepas tu,
yang kita baca. Dan kita dapati variable-variable yang telah digunakan oleh researcher sebelum ini. Okay. Boleh Okey, sini kita tengok soalan Venotira say ikut berapa supervisor yang nak ke doktor? Apa maksudnya berapa tu Venotira? Yang IV tu doktor. This one bukan bergantung pada supervisors. Okay It doktor. depend on journal. You baca journal apa? That journal they explain how many variable have been used. Then you Okay doktor. Sebab supervisor saya kata dia nak 3 atau 4 saja. That's why I'm asking. tapi you kena find out in the Journal, journal yes. first. Okay doktor. In journal first. Maybe journal they have 7 ataupun they have 5 ataupun 6. So you akan argue dengan dia. You beritahu dalam journal saya find out 5 ataupun 6. Okay, that why is my 5 or 6 I have been chosen. So you kena fight lah based on you punya finding. Okay doktor. Thank you. Welcome. So far any question? Ada soalan? Okay, the next I give another example. Example here. So about the revenue. So the revenue, revenue is our dependent variable, DV. So how the support revenue, that mean Facebook marketing, about the discount, we introduce the discount to the customer. This one number one, we aggressive marketing through Facebook. Number two, we provide the use of discount, example. Then number three is about appearance. That means we have the good product of the appearance. So we found that these three variable is independent variable. In case we implemented in our product, this one will increase our revenue. We support our DV. Okay. The way you lihat kat sini dia punya error ni. Ini exactly you kena ikutlah. So from left to the right. Okay, here pun from left to the right. You jangan buat arrow ni funny just straightforward. Jangan buat macam ni pula You guna macam coil lah. Macam ni coil. Tak perlu Sebab kat sini akan nanti kalau you guna coil, kat sini akan ada independent ataupun R. Okay. So far any question tentang this theoretical framework yang ini sebagai example? Dia sepatutnya banyak lagi bukan saja 3. Dia ada banyak. Ini cuma example saja. Okay, and then kita see another example. Another example about the depressions. Okay. What we want to study about the depression, we call it DV, dependent variable. So what the variable that support of our outcome to support our depression, maybe is about the stress. Kalau stress kita tak boleh kontrol, stress kita selalu terjadi, we cannot manage the stress, itu akan jadi depression, menyedihkan. Lepas tu sleep disorder. Okay, number 2 number 1, number 2 sleep disorder. Mungkin kita banyak main game ataupun banyak PUBG ke main
main banyak game lah, saya tak pasti tak apa. Lepas tu trouble dissolutions dan sebagainya. Number 3. Then this the core variable is IV. Then to contribute of the dispersions as the our dv. Okay. This one is another example. Now we move on to definition of moderator. The moderators. What is moderators? Kita minta Vinotira. Yes, doctor. Tolong baca di slide semua sekali. Slide 11. Okay. Okay, doctor. Moderators. Moderating variable. Moderator is qualitative, example gender, race, class, or quantitative, example level of reward, variable that affects the direction and also and or strength of relation between independent and dependent variable. Okay, thank you Vinotira. Now moderating moderating dia punya function dia adalah akan affect the direction. Or strength of relationship between IV and DV. Ambil dia punya keyword saja. Bermaksudnya moderating ni dia function dia akan affect the direction. Dan juga strength. Strength bermaksudnya weak or strong lah. Direction may be negative or positive. Okay. This one, the function of moderator. Dia akan affect. Kalau dia tak ada, maybe the relationship not so strong. Kalau dia ada, relationship become the strong. So this one the function of moderating variable. Ini dia punya kerja dia. That's why kita put dekat kita punya framework in case dalam kita punya study kita find out another variable can affect the direction dekat sini, then can strengthen the relationship. That condition kita pakai moderating variable. Then another one we see the definition of here is how we put moderator in our framework. Dia duduk di tengah-tengah. Dia duduk di tengah-tengah. Dia support between IV. Okay, dia support between IV and DV. IV and DV. DV duduk belah kanan. IV duduk belah kiri. Dia support. This one, the relationship between IV and DV. Moderator ini dia akan influence. Duduk kat sini dia akan influence. Dia akan influence this relationship. So kalau tengok dekat sini kita lihat IQ. Okay, IQ they will influence relationship between the exam score ataupun CGPA score and number of hours study. Okay. Number of hours study kita dapati dia ada direct relationship dengan CGPA. However, the IQ of the person, orang IQ person tersebut dia akan moderate. That means the better IQ will influence the better result of CGPA. The lowest IQ, that means will influence the lowest of exam score. This one they have the influence the relationship. How we put the moderator between IV and DV. This one become our theoretical framework. Okay, any question? Ada soalan?
Okay. You also clear? Okay, we move on another definition. Mediating variable. So kita minta Nura Shikin. Nura Shikin ada? Nura Shikin ada ni. Ada, sir. Tolong baca yang ni. Slide number 13. Okay. Mediating variable. Surface between the time the independent variables start operating to influence the dependent variable and the time their impact is felt on it. Okay, thank you. Nura Shikin. Okay, thank you, Kat, sir. welcome. Sini dekat dia punya key point adalah influence. Okay, influence. Influence. Okay, the influence between IV and DV. Okay, example dia dekat sini you tengok dekat sini, ini adalah mediating. Ada setengah buku dia kata intervening variable So intervening variable and mediating variable adalah benda yang sama. Jangan terkejut juga sebab dia ada certain book dia guna definition yang lain tetapi dia same meaning. Okay, bermaksudnya dia kena melalui that variable dan dia akan selepas tu dia akan keluar ke DV. Dia go through lah. So dia from IV, they go through mediating variable. After that, mediating variable go through again, came out back to dependent variable. Okay, this one we call mediating variable. In case our study, we found they have one variable that very strong influence between IV and DV. So that's why we put our variable as the mediating variable. Okay, here another example mediating variable. Sekejap cuba saya tanya Durga Mai. Durga, Yes, sir. okay Durga, kalau tengok dekat slide ni yang which one the mediating variable? Yang mana satu mediating variable? Customer retention ke ataupun customer satisfaction? Customer retention, sir, or loyalty. This one salah This one is DV. Dependent mediating which one? Customer satisfaction. Betul. Thank you this one is mediating. We call ME lah, short form mediating. This one all is IV. Sebab nanti you kena mahir juga baca this theoretical framework. Nanti kalau ada dekat journal nanti, you automatic you understood what is IV, what is mediating variable, what is moderating variable, and what is dependent variable. Almost dekat journal nanti dia akan tunjuk lebih kurang macam ni. Okay, bila you dah mahir untuk identify, you already know which one is mediating variable, which one is independent variable, and which one is dependent variable. Okay, here mediating variable, they say customer satisfactions. Okay, customer satisfaction, that mean example one product that produced by one organization. So we see that technical support
Okay, technical support also play important to customer satisfaction. Then another one is infrastructure support. Then number 3 is about data security. Okay, about the customer data security. Then user friendliness. Okay, these 4 variable that we produce the product A or product B, this one, in case we fulfill these 4 variable, this one will create customer satisfactions. Okay, they will influence customer satisfaction. Okay, after that, you satisfy the product, customer satisfy the product, then they create customer loyalty. That means customer will keep purchasing your product every time. They confidence about your punya product. So they become the loyalty to you. Then they come customer retention. They purchase in future again and again and again. And same time maybe they recommend to their friend or their family about your punya product. Okay. Then our study found that customer satisfaction is important agenda to put as a mediating variable in our research framework. Yeah, clear? Okay, now we need to develop the hypothesis. Okay, so boleh saya minta Teo Chi Kuang, Teo? Yes, Doctor. Okay, Teo tolong baca semua slide ni. Okay. Hypothesis, a proposition that is empirically testable. Empirical statement concerned with the relationship among variables. Good hypothesis must be adequate for its purpose, must be testable, must be better than its levers, can be directional and no directional. Okay, thank you. So, kita nak develop the hypothesis. That hypothesis mesti they have relationship dengan kita punya variable. Ini, dia punya key point. That mean, kita ada variable tadi, IV and DV. So, kita dah develop. Then, kita dapati they have the framework. Okay. The framework through the represent by theoretical framework tadi, tapi dalam statement. Okay, statement. We want to test. This one, we develop the hypothesis. Then the good hypothesis, they have the purpose. What the purpose hypothesis? Maybe we want to know the relationship between IB and DB. Should be testable. Okay, testable. Okay, better than rival. Then directional and non-directional. Apa yang masukkan directional dengan non-directional? Kalau kita belajar dulu, dia kata one tail and two tail. Bisa dengar perkataan one tail and two tail? Nurul Nazurah? Ya, Doktor. Bisa dengar perkataan one tail and two tail? Saya tak pernah dengar lagi. Oh, ambil kursus statistik tak? Ambil, tapi rasanya saya lupa lah, Doktor. Oh, okey, tak apa. Kalau dah ambil, okey. Dia one tail and two tail ni, dia lebih kurang macam ni. Bila kita develop kita punya data, kita punya data, dia akan ada, kita develop, dia akan jadi macam normal distribution macam ni. Okay, kita akan develop, dia akan jadi macam ni. Then kita nak test sama ada data kita tu normal tak normal. Okay, kita akan ambil sampel. Bila kita ambil sampel terhadap population, dia akan jadi type 1 and type 2 error. Okay.
That's why sini kita akan develop dia punya significant label dan kiri dan kanan. Kita develop yang ni, kalau kiri dengan kanan dia panggil two tail. Kalau kita develop kanan saja ataupun kiri sahaja, ini dipanggil satu one tail. Okay. Ini kalau masa ambil kelas basic statistik dekat saya dulu adalah kita belajar benda ni. Masa kita develop hypothesis, kita akan belajar what is one tail and two tail. Okay, now kita nak develop hypothesis based on this one. Kita ada IV, IV, dan kita ada DV. Example. DV kita adalah customer switching. IV kita service quality. Okay, kita dapati kita punya kajian relationship between service quality and customer switching. Bermaksudnya kalau kita boleh provide service quality yang bagus, customer mungkin loyal dengan kita ataupun retention dengan kita. Kalau kita service quality tak bagus, mungkin customer akan pilih another product. Okay, dia akan switch to another product. So this framework, berdasarkan this framework, how kita nak develop the hypothesis. Hypothesis ini adalah statement. So macam mana kita nak develop adalah tulisan warna merah ni. Okay, kita minta Muhammad Syamizi Muhammad Syamizi ni ada. Muhammad Syamizi? Ya, kan. Okey, boleh baca yang perkataan warna merah tu? Okay, boleh. The service quality of positive relationship to customer switching hypothesis statement. Okay, thank you. Dekat sini kita maksudnya kita buat hypothesis statement. Hypothesis statement, apa yang kita kata? Kita say the service quality. Okay, here. The service quality here are positive relationship to the customer switching. Kat sini. Kita katakan service quality positive relationship to customer switching. This statement dipanggil hypothesis statement. Statement ni kena buat sebelum kita test. Sebelum kita test, kita kena buat untuk kita punya framework. Kita dah ada framework tadi kan? Jadi framework kita kena support dengan hypothesis statement. Kita katakan begitu. Kita menyatakan service quality a positive relationship to customer switching. Whether true or not, kita tak tahu lagi. Until kita buat, kita dapat data, kita analisis, kita lihat dekat situ. Significant ataupun tidak. Selalunya kita sini kita akan lihat apa dia. Mungkin student-student saya yang ambil apa statistik boleh tahu. Tanya Nurul Kamarina. Nurul Kamarina ada tak? Ni ada. Nurul Kamarina. Nurul Kamarina Ajwa. Ya, saya doktor. Kalau kita nak lihat relationship ni, apa yang kita selalu tengok dalam statistik? Doktor ulang balik sebab tadi line sangkut. Line saya sangkut. Tengok dekat chat. What is a method? What is a method to identify the relationship between IV and PV? What the method? Ada rakan-rakan lain boleh kongsi?
Nurul Kamarina bisa ambil kelas saya tak? Baru first time. Statistik ambil tak? Statistik Tak ambil? belum rasanya. Oh, belum lah. Kita akan melihat nilai ni, apa small r ni. What is small r? Cuba tanya siapa yang ambil Nur Alia Damia. Saya rasa Nur Alia Damia ambil kelas saya ni. Nur Alia Damia. Tengok Nur Alia ada tak? Nur Alia Damia ada tak? Wan Amirul. Kita tengok kat sini, tengok jawapan daripada Izzuddin say kaedah pemerhatian masih tak clear. Diana say correlation coefficient, betul lah. Kita akan melihat small r ni dipanggil correlation of coefficients. So this small r ni dia akan melihat the relationship. Ini relationship. Okay, dia akan membantu relationship. Tengok kat sini small r. Small r, okay. Kena begitu tak? Betul lah. Then dua gambar say correlation masih lagi kena tambah coefficient. Correlation tu banyak lagi definition dia. Okay, one of this one. So by using the statistic, kita boleh identify the R value here. We can know the relationship. Then at the end kita boleh buat dalam kita punya finding. Sama ada kita punya finding itu dia positive relationship or negative relationship through the kita punya data. Okay, data yang kita analyse, kita dapat daripada responden tu akan memberitahu kita punya research framework itu support ataupun tidak hypothesis statement. Okay, so far any question dah? Dah soalan? Any question how to develop the hypothesis? Okay, kita move on another example. Okay, this example saya nak minta tadi last sekali dekat siapa? Abdul Gamal kan? Nur Nazura, Nur Diana dan Nur Diana. Test. Okay, macam mana develop hypothesis yang ni? Slide ni. How to develop? Baca hak warna merah tu. Itu jawapan dia. Nur Diana, baca yang merah tu. Okay. This usually cause is moderate relationship between service quality and customer searching. Okay, thank you. Ini adalah dia punya hypothesis. That mean kita say switching cost is moderate. Because macam mana kita tahu moderate? Nur Diana. Macam mana kita tahu switching cost ini adalah moderating? How we know? How we know the moderating cost ini adalah switching cost? No. Switching cost ini adalah moderator. Macam mana kita tahu? Nur Diana, boleh?
Bolehkah Nordina? Ada rakan-rakan kita beritahu, okay, Leong say by error. Kita lihat error and position. You see position dia duduk kat tengah-tengah dan error dia support in between tu, itu adalah moderating. Sebab dalam nanti you baca dalam journal, okay, dia tak akan explain dekat you which one. Dia cuma dia bagi dekat kita adalah framework saja. So daripada framework tu kita kena identify sendiri. What is moderating, what is IV, and what is DV. Okay, Nurdiana, customer switching ni apa dia? IV ke DV? DV, Doktor. Okay, betul. Then service quality? Ini? IV or DV? IV. Okay, thank you. Ini kita kena clear. Majority DV duduk belah kanan, IV duduk belah kiri. Macam mana kita tahu? Kita juga melihat error kat sini. Okay. Melihat error daripada IV ke DV. Boleh clear? So another one, this one. Yang ni kita nak minta Muhammad Hafiz. Doktor. Okay, macam mana nak develop hypothesis? The customer satisfaction are mediated relationship between services quality and customer switching. Okay, macam mana kita nak tahu yang mana satu mediating? Customer satisfaction. Okay, ini mediating. Macam mana kita tahu dia sebagai mediating? How we know? Dia duduk tengah. Dan dia duduk tengah dan kita melihat juga arrow anak panah akan masuk dekat dia. So dia keluar daripada situ terus ke DV. Ini sebagai kita punya DV, customer switching. Ini sebagai IV. Okay. Dan kita lihat this framework, kita punya framework dekat sini tak? Kita sebab kita cuma ada yang ni dulu. Daripada sini baru kita boleh buat hipotesis. Dia bukan hipotesis dulu dia framework dulu. Daripada framework ni kita menyatakan customer satisfaction are mediated relationship. That means mediating between service quality IV and customer switching DV. Itu kita punya hypothesis statement. Okay. Kita pastikan konten yang hipotesis ni semua ada dekat IV, DV and mediating. Kita jangan ambil konten yang daripada pihak-pihak yang tiada berkaitan. Sebab kita punya hipotesis adalah untuk support kita punya theoretical framework sahaja. Bukan kita nak ambil support daripada others. Dia mesti refer to kita punya theoretical framework. Okay, that's all. Itu saja. Yang argument ni tak perlulah. Tak ni sangat. Okay. That's all kita punya kelas hari ni. So saya nak share balik kita punya QR code. Siapa yang baru join boleh scan kat situ. Same time saya nak tanya Nadir Wafiq ada? Nur Fariza. Tadi saya join lambat, Doktor. Oh, okey, ada Ada. Okey. Tengku Aminuddin? Musya Halidan? Ada Doktor. Oh, Musya ada. Okey, thank you. Nur Izzuddin? Ada Doktor. Okey, thank you.
Ulang lagi sekali Tengku Aminuddin ada? Then ada one Nadir Wafiq. Okay, that's all. Kita punya kelas hari ni hopefully understood how we develop the theoretical framework. Dia develop daripada literature review yang kita compile sebelum ni, kita develop dan kita ada banyak variable kat situ. Variable tu bergantung pada kita punya study dan study tu bergantung pada kita punya journal yang pas tu. Okay. Dan daripada situ kita belajar how kita develop the hypothesis based on framework. Dan framework ni commonly kita cuma ada dua, IB, independent variable and dependent variable. So ada setengah case kita ada moderating dan juga kita ada mediating. Selalunya variable ni kita guna pakai untuk peringkat PhD ataupun master lah. Okay. Okay, that's all kelas hari ni. Thank you very much for your attending dengan attention. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank Terima you, kasih, Doktor. Doktor. Doktor.